Yeah. Okay. Nothing becomes best immediately. Nobody is perfect. I have just had dinner and I have just talked to Mr. Bob, the president of John. And he said that and I said I'm very interested in talking to the teachers and students in the classroom this morning. And they discussed in a circle. And he said that many years ago, we studied like your country. And you are Vietnamese. And you understand that we are trying to overcome the difficulties. For example, 10 years ago, I studied Russian. I have been teaching Russian since 1985. And I got MA degree in Russian. When I know Russian is not much in use in Vietnam, I try to study more and more. And now I got MA degree in English linguistics. So that's the way I try. And that's the way Vietnamese people try. And now, yes, and the Vietnamese students in here, they are trying to come to USA. Luckily, they were born in rich family, so they had a good opportunity to come to USA to study. But in Vietnam, yes, you know, I am a teacher, but I have to teach at home. Apart from teaching in school, I don't have enough income to support my family. That's the situation in Vietnam. But we rather one day in the future, near or far, I would like to say a little far, but I can't say that. I can make sure one day in Vietnam, yes, you know, in Vietnam, you say that, okay, yes, the degree in Vietnam not internationally recognized, but I believe in the future. Yes, everything will be okay. And Thank you so much, Leo. Mr. Tai has a few comments on this too. Thưa quý bà, quý ông, thưa quý vị giáo sư và các em học sinh Việt Nam đang ngồi trước bàn chúng ta. Thì để trả lời câu hỏi của một người bạn về vấn đề giáo dục Việt Nam. Ladies and gentlemen, and particularly the Vietnamese students here, to respond to the question about the educational system in Vietnam. Với tư cách cá nhân thì tôi suy nghĩ như này. From my own personal point of view, these are my thoughts. Nếu quý vị nhìn học sinh Việt Nam đang ngồi học ở đây và các trường đại học quốc tế ở Pháp, ở Mỹ, ở các bang của Mỹ, thì quý vị biết rằng là người Việt Nam cố gắng đầu tư về giáo dục như thế nào. If you look at the Vietnamese students who are studying in this university and other international universities, say in France, you will understand the ability of Vietnamese to study at what level. Đó là một cái nền giáo dục không phải cho ngày hôm nay mà cho cả ngày mai. This is a basis for education not only for today but for tomorrow as well. Và dĩ nhiên là chiến tranh Việt Nam đã đi qua lâu rồi. And obviously the Vietnam War has been over a long time. Người Việt Nam hiện nay là lo xây dựng đất nước. The Vietnamese at the present time are building their country. Và kể cả người dân nghèo Việt Nam cũng đầu tư cho giáo dục. And even the poorest people in Vietnam invest in education. Thí dụ ở nông thôn Việt Nam làm thì vừa đủ ăn, nhưng mà nuôi con đi ra thành phố để học, để có bằng đại học, để có bằng tiến sĩ, để có bằng bác sĩ và cao hơn nữa. So, for example, even in the rural villages, people they just struggle enough just to get enough food, but what they want is for their children to go to the cities in order to become PhDs or doctors or lawyers.
Quý vị cũng biết rằng là trong các cuộc thi quốc tế thì Việt Nam là một trong những nước đạt giải thưởng cao của thế giới. And you may know that in many international tests, the Vietnamese score very, very highly, among the highest in the world. Nhất là các bộ môn về khoa học và high-tech. Especially with science and high-tech. Nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đầu tư vào giáo dục thì không phải là chỉ cho ngày hôm nay mà cho tương lai lâu dài. So I think any investment in education is not just for now, but it's for a long-term future. Chúng tôi đến đây là gồm những người với tư cách cá nhân được người bạn mời đến đây để tham quan trường Benedict, và nếu thuận lợi thì chúng tôi sẽ nhờ trường Benedict cùng với chúng tôi để làm ra giáo dục không phải cho tại đây mà cho cả tại Việt Nam. So we're just a group of individuals who come here at the invitation of various friends to look at American systems and see how it works, and if there is some fit, we very much like to have help and support for education back in Vietnam. Tôi nghĩ rằng là một học sinh Việt Nam học tại nước Mỹ là tốn kém rất nhiều. So we think that one Vietnamese student coming over here to study pays a lot of money, Kể cả tại trường Benedict này. including at the College of St. Benedict right here. Nhưng nếu trường Benedict này mà đào tạo tại Việt Nam thì chi phí thấp hơn nhiều. But if the same kind of education could take place in Vietnam, it would be a lot cheaper. Và hiện nay có rất nhiều trường quốc tế, ví dụ như là MIT của Úc, một số cái trường của Mỹ cũng đã đầu tư kiểu, tức là 50% Việt Nam, 50% Mỹ. And right now, actually, there are a number of international schools, a couple of Australian and some Americans, who are in the process of investing in Vietnam on a 50-50 basis with Vietnamese entities. Vì vậy cho nên nhân chuyến thăm Viết với tư cách cá nhân này, tôi nghĩ đây là cái cơ hội cho giữa những người Việt Nam chúng tôi và cho giữa các người dân của Mỹ nữa. So I think with the visit of us here, this is a really good opportunity for us as Vietnamese and with our American friends. Xin cảm ơn quý vị. Thank you, and I think I'm going to have to close it off here with the last word, second to last word, Ted O'Connell, because, no, I'm going to do the second to last word, and Ted will have the last word. And at this point, I would like to introduce to both the Vietnamese here and the work of Brother Simon Kuong. I was motivated to do this by the remarks of Mr. Kuyev, because Simon Kuong has done video filming on a very special group of people who are the Amerasian children of American soldiers. There's a group of people who were only born under a certain period of years, from like 1965 to 1975. And they're here and they're back in Vietnam. And they've not necessarily had happy lives. And he has interviewed these Amerasians and made some documentary films. And they're very moving. And he has paid attention to them, both here and in Vietnam. And so I think his work... Quên rồi, xin lỗi. Tiếng mẹ trong đất cha. The mother's voice in the land of the father.